Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk me, you don't Fáilte Wig on show Fáilte Wig Gaeilge Weekly tá tú inis ag éisteacht le hagrán éiver an nócha. You're now listening to edition or episode number 97 on Leagan Níos Simplí. Conas a Talmuds go léir. An tachtan seo, tá mé géirí labhairt beaganín faoi Ceangal agus cóide comála sin. So connection is socha ceangal le daoine eile, níos mó ná in rud eile. Agus cóide agus is socha just an tábhacht agus an rud speisialta a bhaineann le am a chathú le daoine eile go háirithe daoine tábhachta atá ad é the hail. So the importance, I guess, of spending time, especially people who are important to you in your life. Stocha, I guess, bhí mé ag smuoinú beaganín faoi seo le cúpla seachtain anús ach go háirithe le cúpla lá anús, especially over the last few days. Bhí deir seachtainna iontach agam an seo is sa bhfuil agus really just bhí sé go iontach margheall go raibh mé ag cathú an deir seachtainna fad. It was brilliant because I was spending the whole weekend virtually go fiorúil le daoine simplí agus daoine tá tábhaach, chóide, sean chóide, cóide nua, daoine fiú nach raibh mór an aithne agam orthú, even people I didn't know that well. And it's interesting, I guess, in life. What is it that makes us feel good when we're surrounded by other people or when we're hanging around with other people? You know, cad sa saoil a thugan an mothúcán sin dún agus a churann our suaimhneas muid that kind of puts us at ease and helps us feel good when we're around other people. You know, deir seachtainna seo. Ceantan na deir seachtainní bhí mé just súgóní sais a muo áte aigen ag déine rud aigen ag sí síos ag hilón le cóide an sin tháinig cara eile agus níachcha le tamil anús. I hadn't seen him in a while, and then one friend's left and we went to meet other friends, you know, hui mud zimi cara óháin agus an sin hui muds hon bula le chóide eile. Just going and coming ag dul agus ag teacht timpeall na háite, different places outside in the sun, enjoying some food or a drink even, ag buint taithne bheas beganín bia no duch no go freshen. And it was really nice, and it's funny with anything else in life, not anything else, ní ein rud eile ach a chud smó de rud eile mar hampla a bheith ag obair agus is even them no fust. So like tam lánsáasta hon sí síos agus beaganín ibre a dhéanamh. I'm more than happy to sit down and do a bit of work. But for example, mar hampla má dhéanam mise ceithre nó chuig óir san obair gan stad, you know, 4 or 5 hours kind of without stopping, without interruption. Tá mé tín tuirseachta tar éis tamil ach le am a chathú le cóide mar hampla agus an crack a bheith ad le cóide. Is féidir leat an lá fad a chathú an sin agus fiú ag deire an lei, and even then at the end of the day when you're going home nar tá tú ag dul abhaile dumsa éanos to make swin nach méid sé ghintach, you know, é seo a chuneal sús agus leanúint ráile seo to keep this up and to continue it and just spend more time together. There is something, especially of course, not just any people, but good friends and people who you trust, people who you get on with, you know, cóide maithe agus daoine ina bhfuil muoine agat ontú agus daoine a right síon tú go hiontalach lob or go maith lob ar aonos that you get on good with them or great with them or even just good with them at least. There is something special about that. Tá rud ag an speisialta faoi. I think I said a few weeks ago
on the show that I was reading book ceapan go nóirt mé cúpla seachtain ó hin an show grama ag léamh leabhar dar bhanam the chimp paradox le Steve Peters agus ní mé an leabhar fád a bhíonú to explain ach it's leabhar iontalcha man tá seans agat léamh tá sé go hiontach agus caríonn sé leat chun tuiscint níos fearr a bheith ad. It helps you to have a better understanding cad atá súil I the inshin agus cén chuí an áibríonn the inshin, so how your brain works essentially, or how your mind works. Agus tá sé nína chréithne leis an leabhar fós, tá mé beag an chréithne leis almost finished with it ach fós, fiú go dtí seo even so far until now tá sé tar éis cabhrú go mórlam. But one of the things it talks about kind of the different drives we have, the instinctive drives, agus mar hampla tá drive agin like bia. So we have a food drive, onas gomaimint ná marchdal, agus gomaimint ná na bheith sláintúil is tóca, agus gomai our grip in on leanúint agus éasca, that our body will be able to continue, keep going and operate. Tá drive done gnéis agin, we have a drive for sex, onas gomaimint ná daoine nua a chruthú, agus gomain cinenne déanta in on workdal, so we'll be able to, we have a sex drive, so we'll be able to create new people and that the human race will be able to keep going. Ach ceantain it drives a chur sé sa lista seo ná troop drive ceapan an tanam a chur session the name that he put on it. Anyway, and troops, cilíonn sé sin is tóca a group really, má tá tú mar chuid de troop, tá tú mar chuid de grúpa. And it was surprising to me that was in there, that was an instinctual drive, chun a bheith mar chuid to grúpa níos mó, chun daoine a bheith agat simple earth, to have people around you and people who support you. I suppose he was explaining us, bhí seisnig míú an téma seo nó an concept, this concept maidir le mar hampla an chimp agus na blionntó hin, sa jungle mar hampla hí an chimp an sin agus monará cóide sin really an focail ceart mar thoid ag leabhart faoi anmhíthe ach monará chimps eile timpplair monará sé mar chuid de troop na grúpa nó chláán monkey an sin ní bheith aon chance aige nó ní bheith mór an chance aige he wouldn't have much of a chance chun marachta. Maar ní rá sé chomh slándal sin, he wasn't that secure, agus ní rá daoine eile chun bia arranged leis, there were no other people around him to, share food with him, agus is tócha freisin más rud é go dar líon rud éigen caithí monkeythe nó timps nó anmhíthe eile a bheith agat simple earth chun cabhrú leat agus mar sin de agus ní rá mé, like dá mé fá chun ceist a chur if you were to ask me cúpla seachtain in rih an leabhar seo a léamh. Inis tam cadí na drives and such instinctual drives atá agin in our instinct agus in our grip cinse, food drive, survival drive, sex drive agus mar sin de beidir cúpla drives eile maidir le testosterone agus ag éirí a bheith tíomh muo ag éirí a bheith ag réit nó ag déanú is tócha gníomhíocht physical éigen agus mar sin de ach bhí iontas ar an downar go raibh an drive an sin. Well ní iontas an downar ach bhí iontas ar an réon, so surprised go raibh an ceann sin ann maidir le the troop drive. Agus, ó chéin ó nar léime an písa sin. Tá mé tar éis tuairt faoi deara agus beidir ag smaoinú níos mó anois nar tá mé timppel chuoine eile. Cé gomh má a mohíam agus go háirithe mar chuine, tá mé ag obair lom héin, ní léontaine ag obair lom seachas beidir cúpla mac léin agus bíon mis ag obair lob ach ag an ná I rint na seachtainna bíon mis ag obair I mar aonar gacrad a ecan tú Learn Irish Online, tá sé déanta agamsa mar ní léon cólachaithe nó ní léon chomhibrithe agam. Agus tá mé freisin chonaí éonar ní léon cumrádaithe tithe agam agus is íhanam an dáhfuil sin is íhanam a bheith in an is tócha bheith in an a bheith I gceannas ar an rud ar fad I mórasán na chuid zibra
So I like to kind of be in control and have that control over my apartment, over my work and so on, because I'm quite an independent person instead of soch navsblok me. Ach, am céanna, tá ag only says two sides le gachrad a gahéh ag buint le gachrad. Agus cílíonn sé sin go gaithí mé níos mó iireacht a chur isteach chun am a chathú le daoine eile, but kind of putting more effort to spend time with other people and make sure it's prioritized and make sure I am actually seeing people and meeting people during the week. Agus tá dearagurm, very, very lucky gohfuil cordsa iontacha agam an so is sa bhfuil agus neart cordsa iontacha agam neart dena cordsa sin tháinig mé arthúd tríd an chumán Gaeilge. And so a lot of them I kind of came across our mesh through the Gaeilge football club here. Very lucky to that, and a great Gaeilge football club here in Seville, mar tá daoine an Spáin, Déanta, Éire, ar nói Sasanna, an Rank, agus an Idal átainna timpeall, bhí me an timpeall an tíre ar timpeall an Dhaoine ag gimmert ní sé cosúla mar hampla Barcelona, just gach éarnach an sin I Barcelona bíns ag dul gotí an tréinál agus ní léon duine, tíomh muir ní mór an daoine ar aonos tíomh mu deire ag gimmert. So tá sé bhád níos fearr, bhád níos speisialta an seo agus bhád níos oscailte agus mátla me sin agus tá fiormhuioch as an gomán Gaeilge an seo. Ach is dócha margheall go mbeadh, ag chathú a lá náma I Morrison agus le chuid zibre lom héin mar chaithí mé don opera agus buinem soir taithna bheas sin. I really enjoy that. Just matlam, see sheets agus just lower leave fra la or I me éonar féchan se rud ag an similar YouTube I me éonar dul amach ag ri I me éonar ag tíon stadzer ar na dális I me éonar ach an sin nar bhualam le daoine, nar bhualam le na bhirt Moonstry a dála show when I meet my two Italian teachers mar hampla. Nar bhualam na cordsa rit na seachtainna nó beidir níos mó ag an deir seachtainna. Fiú nar atá mé like an mu agus búlam le duine ag an nachhfuil aithne agam orthú. Even when I'm out and I meet someone who I don't know, beidir gohfuil mé sa siopa nó ag siúl, timpeall na háite agus dearan duine ag an haid lom, beidir gohfuil mé ag sí síos ar bhintse, seo might be sitting down on a bench, agus seanar nó seanbhan, tasníonn siad ag labhairt lom nó ag go minic mátá mar hampla tá cúpla gansaí pella agam an seo. I have a few football jerseys here agus cothóirithe nar tá gansaí pella idálach agat when you have a kind of Italian football jersey. So tá ceann Bologna agam, tá ceann AC Milan agam, tá ceann Roma agam. I gcónaí leis na gcín sin, always with those ones dearan duine aigen rud aigen lom agus I gcónaí tá sé go deas tá sé ceapan gur méid labhairt faoi seo in sam an ra sé ar an agran sa bhreis. No, an ra sé ar chean eile an tatan seo catsa. Might have been on the bonus episode last week on Patreon, or maybe on the normal feed. Ach dearan duine ag an rud ag an leat. Cos le Forza Roma or Forza Bologna or beans like churcheiste I gcónaí tosníonn siad ag labhairt leat san idális they will speak with you in Italian. So it's clacht am lá é domsa ar aonas. Agus is you rud ag na le sin fiú monohfuil aithne agat orthú, even if you don't know them. Tá sé go just an ceangal sin a bheith agat agus tá sé simú like cad é faoi just ag labhairt le duine aigen, cad é faoi just ag sí síos agus ag féchant ag féchant isteach I súla duine aigen eile agus tá rud aigen adrin is dócha ní mé gurí a bheith ro chaáin an seo. I don't want to be too deep here. Ach tá rud aigen ag ceangal smudsa ar fad le chéile agus tá sé go cool sin rud a haithníonn go mórlam nar bhím ag taistil ag tosú ag labhairt le daoine ar randomers, stránséir fiú nar tá mé rá sin éireann agus téim go dtí an sána bí me sí síos agus is mátlam is dócha chun an pórta lachu I gcóráta difriúla bhín ar siúla like take part in kind of different conversations that do be going on in the sauna or just stop and chat to anyone really in Ireland. It's great first. Tá sé ionach in éireann goil sé sin agus fiú sa Spáin tá sé go má I gcomhpháirtíocht le tíortha eile. It's still good here in comparison to other countries in terms of people being up for a chat, beidir sa ghearmán seo stereotype níl mór an ama caite agam sa ghearmánach
áitigh sa gearmán nó beidir an túlán ní bheith an rud céan agat, you wouldn't have the same thing bheith daoine beagnaí dúta nó muna bhfuil aithne agat orm níl muid an labhairt. So sin rud cool freisin agus níl sagam. Bhí mé just ag smaoinú faoi sin le cúpla lá anús agus ag smaoinú like beidir misir mar hampla. No ceapan go an rud céan ag an lán daoine agus féidir that a bheith díreú isteach you can be focusing in on mar hampla an obair nó drama le daoine defriúla beidir cólacií no cordsa, few colleagues or friends drama that just be going on nó rudí nachfuil ro hábhaach sa saoil. Ach muna bhfuil is féidir leat mar hampla a bheith tuile €1,000,000 in aine bliana. You could be earning $1 million per year. Agus is féidir leat a bheith i do chónaí a Barbados nó átain bhfuil a green ag scuilte na gluc gach lá somewhere where the sun is splitting the stones every day. Ach muna bhfuil chords agat nó muna bhfuil just an ceangal sin agat le daoine gach lá nó gach cúpla lá arénos. An fiú is it worth it? Ní ceapan seo go bhfuil sé. Agus sin an rudíntach fin sé le gcónaí mothíonn an saoil cosú le meritocracy. Is log is meritocracy agus mas rud é gúil tú an Alberní sfar agus rud éigen man tá tú an cabhrú le níos mó daoine ag an obair ba tú an níos mó agad a hiile man tá níos mó agad agat ba tú an saoil níos fearr a chothú dit féin. You'll be able to kind of create or mold just dócha a cooler life for yourself and a better life for yourself and keep on leveling up. Ach, sin an sais iarrón ag buint leis. That's the kind of irony with this. You could have everything. You could have a mansion, you could have money, you could have whatever you want. You'd be able to go to any restaurant, event on dul amach na hain, Bhíoláin agus sí síos agus an béile is fearr a bheith agat ach má tá tú a éine agus ní léon bí mis ag dul amach orintanta chun duine nó lóna ithe lomhain margheall my schedule, because of my schedule I sometimes go out and have a meal, have dinner, maybe not so much dinner but lunch by myself. No bíon daoine agus tá siad lánsáis tá chun dul go dtí an pitreán lo féin ach tá churán leis sin. There's a limit to that. So mar hampla mise tá mé lánsáis tá chun dul ag taistal ina éonar ach tá mé dul ag taistal im éonar leis an dóchas go bhfuil mé chun bualadh le daoine nóair a phriccim an áit in bhfuil mé dul. So okay, I'm going solo traveling, but I'm going solo traveling with the hope that I'm going to meet some people while I'm there and I'm going to be able to spend time with them. I wouldn't like to go to wherever Budapest or in a Rothlam dul go Budapest agus seacht an umlán a chathú lomhain. An rud céan le okay, tá mé lánsáis de chun beidir dul amach I gri lomhain. No fiú dul amach cafe agus man leabhar a léamh lomhain. Ach tá mé geirí an sin amórach go mbeidh mé an a rud céanna a dhéanamh le cordsa nó beidir tá mé dul chun cafe ól lomhain ionas go mbeidh mé in an just am a chathú lomhain inniu ach tá sé sin margheall go bhfuil plananna agam le daoine eile amórach. That's because I have plans tomorrow. So there is always a limit for me in my experience anyway. You can't just go completely solo, completely isolation. Ní féidir le dul sais céad fungéid ar gúilta céad fungéid solo ina éonar níor bríonn sé agus b'fhéidir tar éis an leabhar seo a léamh nó an leabhar seo tá sé beagnach críochnaithe agam ar aonos tuigim beaganí níos fearr le cad atá I gceist lei sin agus graactual like is a rud é down onion. It's something kind of deep inside us agus caithimid caithimid é dhéanamh chun is dócha ar insaíonn agus ar group view a chur ar a suaimhneas. We kind of have to do it and have to hang out with other people and have to have conversations in order to push our minds. And he's just kept them fresh and bitter. Maar tá mé just ag teach sús leis an smaoinm seo dúrach ar an spot I'm coming up with this idea right on the spot now. But few mar éannig, mar éannig is even linn scéalta agus is even linn scéalta ancient agus is even linn éisteacht le scéalta sifriúla. So stocha muna bhfuil tú like timpeall ar dhaoine eile tá sé soch jackar hon a sin a dhéanamh. It's fairly difficult to do that if you're not around other
people. So maybe we have that especially in Ireland. Beidir goil se sin agin go chóirithe in Éireann agus is tócha mBéarla and I'm sure mBéarla an gultóir atá agin na blianta. Bhí daoine le chéile, bhí daoine le chéile timpeall an sinne fós inniu. Bíonn sé sin arsúil ar Hungary, even today that goes on during the winter daoine timpeall an sinne glabhairt le chéile ag insin scéalta, seanachí ar nói chomh so seanachí, kind of old Irish storytellers as well, and the culture and the tradition of that. So that connection is something an ceangal sin tá sé sin rud éigean fear simúl dom. Agus rud éigean just, it kind of taps into, I guess, something deep inside us vosclíonn sé rud éigean down onion, so kind of awakens or inspires, I think, something deep inside us. And when you cut that connection, I've had times in my life fiamta agam im a hail hain, you know, nach rau me beidir búla le mór an daoine, nor nach rau beidir mór an cords agam, agus harla sé beag nach trí himpiiste, kind of happened almost by accident. Agus an sin thug mé fi dear rau, tá like fápar, tá gachrod ag dul gohíntaach I ma hail, ach actually níl mé ag mothú go maith. Agus bhí sé, well ceapam, bhí sé níos mó na in rodella marial ar an aspa ceangalsa, and the kind of lack of connection, agus an aspa ama le daoine eile, le chordsa, le daoine ríis, a bhfuil muoine ná go montú, agus daoine, so people I have trust and confidence in, agus daoine lo a bhín ag buint taitnamhas chahúló. So people who I kind of enjoy spending time with, I guess. So, yeah, we make swing if we shane the couple on news. Kick off Tavatug, freshen the chordsa a chur hunkeen to kind of put your friends forward and to kind of prioritize them and remember them. Mar reach ta sé éasca lot on Johan of a gafa leis na mian ho síalta with social media to be obsessed with. Dash no gafa leis an target, no an oper, no ruddy to frola ach. Rís cai tú cuimh nuair really cadatá tábhata cadatá mar an rud is tábhatí agus tá sé éasca an dearmid a dhéanamh ar chordsa go háirithe munahfuil tú I a chonaí san áit céine if you're not living in the same place as a friend. So seo beidir cuairtha ditch, this might be a sign for you. Hun gléach a chur ar gona éigean, hun takes the chur ar gona éigean, you know, beidir mar hapla domsa tá lán cords agam agus tá siad fós ina gcónaí I Barcelona, mar bhí mise I an gcónaí I Barcelona freisin, beidir bhúil mé lo I Barcelona agus inis tá siad ina gcónaí in áitsna dhearfriúla timpeall an domhain, beidir daoine rais in Éireann, daoine you know, rinne mé an Erasmus in Pamplona, beidir daoine an sin agus inis tá siad sa Chroats, agus a Graig, agus a Yonlin, and Croatia, and Greece, and Finland. So, tá sé a rís leis na mian ho síalta tá seans sin agin chun na chuineáil I deagháil, tá sé níos éasca chuineáil I deagháil a gcóirnta na dhéanaan muds é agus an sin I gceann cúpla bliain, má tá tú wegnach, má tá tú ag dul trí tréimhse I a héal nuair nach bhfuil mór an cordsa agat agus beidir go bhfuil tú tar éis boga gát difriúil. So in a few years, if you're going through a phase where you don't have many friends or you've moved to somewhere where you don't know someone, those will be the people that you want, the people who looked out for you before. But it's a two-way street. You know, Ibrain say on da throw differol, so cahi tú súil a chuineáil amach dómhse chomh ma le, you know, an chuí a bhín siad san a chuineáil súil amach ditse. So you have to keep an eye out for them as much as they keep an eye out for you. Ach ní ra mé roimh ag labhairt faoi sin ceapan ar Gaeilge Weekly, so dúirt mé, you know what, an tachtan so tá mé an labhairt spiaganín faoi chordsa an ceangal sin le daoine eile agus mar sinse and so on. Seachas é sin I cheapan gohfuil an nummarcha nuacht agam nniu an mórt agus mi sé ag tafaidús. Today's Tuesday as I record a beaganín ibre ar súl tíomh muid some cheach, a bit of work going on outside my house at tasúlagam nach go bhfuil sibh an nummarcha stocha fum a chostal sa cooler that you can't hear too much noise in the background. Níl sagam cinsáis rud ó bhfuil siad ag déanamh tá beaganín fum an sin tá mise in an é a chostal mátá mo chuid a go thuachta go maith if my editing is good ní bhaid sibse in an tada a chostal le chun an
agus cad atáirsúil an tatan seo tá Eurofis ag tosú an nocht mar sóldíh mas rud ag mín sibh ag éisteacht nó bhfuil sibh ag éisteacht le gábhlíon anús. Actually, just mé fé dear bhfuil an podcréile inis níos mó ná gábhlíon díos. I literally just noticed or realized it's more than 2 years old. The podcast was the 28th of April 2023. So ní arna déan rút don dar bhreithlá runna mé dermid ach arénos sin ceirceúir tá an chéadú agrán ag teacht. So arénos the 100th episode is coming up very soon. So I'll be watching the Eurovision by me fécant ar an Eurofis lá daoine dearan siad le má like ní bheith clúagam go méid simad in Eurofis. I would never know that or never have a clue that you'd be interested in the Eurovision. Ach, níl sagam, tá rud ag an faoi a hat níon lom. Something I like about it. It used to be better back in the day, like a lot of things, I guess. Bhí sin níos fearr bliontóin ceapam cosúla a lán rudí. Ach, tá níon sé lom, níl sagam, ceapan gúil mé chun féchans ar an dá bhálta le ceannis an lucht agus ar an Céadaoin freisin agus an sin. An Grand Prix an bouta cheannis mar a déireann Marcy Whelan RRT. Tá sulagam go mai Marcy Whelan an Trachtocht, ceapan go mai sé. I hope Marcy Whelan is on commentary. I guess they will be, but I might watch the Spanish coverage instead. Chance go mai make féchans stáisiún na Spáine in áit sin spotlam. Well, it's fearlam níos mar rudí, má tá mé an, in áit just I bheith leisciúil agus á charméis seo siúil or BBC no or RT instead of being kind of lazy and saying I'll just put this on BBC RT and actually going to the effort of just watching on terrestrial TV here and watching in Spanish and feeling a bit more immersed. So it's like mochu níos Spáine stocha, feeling more Spanish. So I'll be watching that definitely over the next few days. That's always fun. The going to be sin spriel. And normally if you take on tagan cúpla ára ma as an gomórtas, so looking jib a couple bangers on sin. Look me goil an túlán mar in the favourites. Sweden are favourites again. Moillen say go moon seed gach blin agus má bhuan siad I mlín if they win this year they'll overtake Ireland by slichtdul haar era mar an sir leis na bootsa is mó is star on chomórtas. They'll overtake Ireland is the country with the most wins in the history of the competition. Agus trust me in lane chance an 10 hour on the top clutch dogum the one song I have heard sin an taran le heron agus cin am like a party na rudaigen mar sin ach níl sa chun an pua a all ceapam. Ach rénos, ba mé féictar sin beidir go le roiime beganín faoin Eurofis an tachtan seo thugan. Agus sinné, níl mór an eile le rágan míle buchas ná in dermid má tá tú ag fólam na Gaeilge tá neart rudí eile plenty of other things le fáil patreon.com/learnirishonline ar an málaíocht domláin an the full membership chummála sin tá tú an dul go learnirishonline.com agus féchans ar an na cuasaí atá agin hall an sin. Agus is féidir leat a bheith I dagháil lom. You can be in contact with me ar liam.learnirishonline@gmail.com ar an rifost. Sinné don tachtan som míle buchas as a bheith géiste guys agus le romi live an tachtan seo thugan. Son agus bacht. What must have turned around?